Thank you everybody for coming. I'm going to start with updates on COVID-19. COVID cases are going up again. We have an incidence rate of about 217.2 per 100,000. As of March 22nd, Washington State is in recovery phase 3. We'll stay in this phase for the next 2 weeks, and then DOH and the governor's office will be reevaluating. As of Friday, March 26, 34,405 vaccines have been administered at the Town Toyota Center. 3,427 vaccines were administered last week. 917 were second doses, 694 were part of our equity clinic, and 1,816 from our public clinic. As of March 31st, tomorrow, individuals will no longer need to verify eligibility through FaceFinder. Testing operational hours are changing to Monday to Thursday, 11 a.m. to 7 p.m., and Friday, 9 a.m. to 5 p.m. If you have received a first dose last week and you did it before that time frame, make sure that you register. If you don't get an email reminding you to register, please show up in person starting between 11 to 7 p.m. with the new hours. The outreach team has reached out in person to individuals with language and technology barriers at various packing sheds, Mexican bakeries, restaurants, and grocery stores. The team also provides COVID-19 vaccine information to address key vaccine hesitancy. Total people scheduled through the outreach team for last week was 580. Cafe also registered an additional number of individuals who came in. If you are an essential business and would like to pre-register your employees, please contact Chelan-Douglas Health District, outreach at 509-886-6487. As of Wednesday, March 31st, those in Phase 1B, Tiers 3 and 4 will be eligible for the COVID-19 vaccine. That includes people who are 16 years or older with 2 or more comorbidities or underlying conditions. All people 60 years and older, people, staff, and volunteers in certain congregate living settings, agricultural workers, correctional facilities, group homes for people with disabilities, settings where there are people experiencing homelessness, and high-risk critical workers in certain congregate settings, restaurants, food services, construction, and manufacturing. This also includes all the previous tiers as well. And so if you're a healthcare worker or 65 and older, you can also come in and get your vaccine as well. Just want to say a big thank you to all of our community partners, National Guard, Department of Health, Confluence Health, Lifeline, Town Toyota Center, all our clinical partners who are working in the communities, Columbia Valley Community Health, Cascade Medical, Lake Chelan Community Hospital, a lot of our pharmacy partners as well, and big thank you to Cafe and outreach partners in the community. Confluence is partnering with Parque Padrinos and others, and just want to say a big thank you to them. We have reached about 42% of our population in Chelan-Douglas Health District has initiated the vaccine, which is a phenomenal rate. That's about 12% higher than the national average for initiation. And so that's a big accomplishment. And I just want to say a big thank you to all of them. Follow Chelan-Douglas Health District on Facebook and Twitter, Chelan-Douglas, or at Chelan-Douglas HD for updates. Keep up the 4 W's and help stop the spread of COVID-19. Wear a mask, wash your hands, watch your distance, and sign up for WA Notify. Okay. Gracias a todos por venir. Los casos de COVID-19 han empezado a subir de nuevo. Estamos en 217.2 por 100,000 habitantes. A partir del 22 de marzo, el estado de Washington está en la fase 3 del plan de recuperación y permaneceremos ahí por 2 semanas. Hasta el viernes 26 de marzo, 34,504 vacunas han sido aplicadas en el centro de vacunación. 3,427 vacunas fueron aplicadas la semana pasada. 9,117 eran segundas dosis. 694 para grupos con barreras de acceso de idioma o tecnología. 1,816 de clínica pública.
Y hay cosas, está cambiando el próximo semana, durante esta semana, a partir del 31 de marzo, no será necesario verificar elegibilidad para la vacuna a través de Face Finder. Busca tu Face. El horario para hacerse la prueba ha cambiado, lunes a jueves de 11 a 7 y viernes de 9 a 5 en la tarde. El equipo de Alcanza a la Comunidad se ha conectado en persona con las personas que tienen barreras de idioma o tecnología en varios empaques de fruta, panaderías mexicanas, restaurantes y tiendas de comestibles. El equipo también proporciona información sobre la vacuna contra el COVID-19 para aclarar las dudas sobre la vacuna. Total de citas programadas a través del equipo para la semana pasada fueron 580. Y si usted es una empresa esencial y desea programar una cita para sus empleados, comunicarse directamente con el equipo al 509-886-6487. A partir del miércoles 31 de marzo, se abre elegibilidad a personas en el fase 1B, nivel 3 y 4, para la vacuna contra el COVID-19. Personas de 16 años o más con 2 o más enfermedades o condiciones preexistentes están elegibles, y todas las personas de 60 años o más, y también personas empleados o voluntarios que viven en grupos, trabajadores agrícolas, instalaciones correccionales, hogares grupales para personas con discapacidades, entornos donde hay personas sin hogar. Trabajadores de alto riesgo que trabajan en grupo en restaurantes, servicios de alimentos y construcción y fábricas. Y también si es elegible bajo una fase previa o aún no recibe esa vacuna, usted seguro siendo elegible. Gracias a nuestros socios comunitarios, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud del Estado. Muchísimas gracias a las personas de Café y también a las personas de Parque Pedrinos y Confluence Health. Y también gracias por las personas que trabajan en Town Toyota Center y también grupos y clínicas en nuestro lugar, de Cascade Medical Center, Lake Chelan Community Health, Columbia Valley Community Health y todos los otros que trabajan con nosotros para dar la vacuna a la comunidad. Síguenos en Facebook y Twitter @Chelan-Douglas HD para actualización. Mantenga las 4 urgencias y ayuda a detener la propagación de COVID-19. Usa cubrebocas, lavarse las manos y cuida su distancia y registrarse en WA Notifica. Gracias. And now we're going to open it up to questions. Ken Jerry Anderson from High School Broadcasting. That's a big jump in COVID cases from last week, 170 to 217. Is this consistent with other areas of the state, and are you worried about this sending us back to phase 2 or even further back? La pregunta es, ¿este fue un cambio grande con respecto al número de 100, en los 170 a 200 por 100,000 habitantes? ¿Esto es consistente con otras áreas? ¿Estamos en riesgo de regresar a la fase 2? So we're seeing a large increase in our younger populations. Estamos viendo un aumento en la población más joven. Throughout the area, specifically with youth events and with bars and restaurants. Especialmente con actividades, eventos de deportes y también con restaurantes y bares. And we are concerned that it is going to push us back a phase. Y sí tenemos preocupación o pendiente que nos va a regresar a una fase para atrás. And we're asking people to continue to wear masks. That is a very functional, useful way to do it, and we're asking that people continue to wear their masks.
Estamos haciendo enfoque en pedirle a la comunidad que continúe usando su cubrebocas. Ese es el enfoque que estamos, el recordatorio que estamos dando continuamente. So that review of those numbers, is that the 2 weeks that you talked about with the State Department of Health? That is the sort of the timeline on when you're expecting, if we're still above 200, that's when we would go back? Está refiriéndose a que cuando dijo que 2 semanas vamos a estar en la fase actual y entonces dentro de 2 semanas vamos a evaluar en cuál fase vamos a quedar. I believe that April 17th is the date that the governor stated. El gobernador indicó que el 17 de abril es cuando va a revisar, analizar. And so they'll be looking at the previous 2 weeks before that. So we still have an opportunity to drop the cases if people wear masks and do prevention. El gobernador dijo que aproximadamente el 14 de abril, entonces tenemos aproximadamente 2 semanas para usar el cubrebocas y bajar esos números, tratar de bajar esos números. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy María, estoy trabajando para la radio de La Grande y también para la organización de Café. Una de las preguntas que tenemos es, va a venir en junio o julio, va a venir la cereza, la temporada más grande, donde va a haber muchos empaques abiertos y muchos jóvenes y muchos adultos que van a estar trabajando ahí. En un grupo de 36 personas a las cuales se les ha preguntado que si se quieren vacunar. 35 de las personas dicen sí, pero hay una persona que dice no. ¿Qué es lo que pasaría si la persona que dice no contagia a las otras 35 personas que sí se han vacunado? So there's in June and July we have cherry season coming up, where we're going to have a lot of people working, and they work together. And a survey was done, and 36 people were asked if they would get the vaccine. 35 said yes, 1 said no. And what could we do? What would happen if the one that said no to the vaccine spreads COVID-19 to the rest of the team? So right now we are seeing that Pfizer and Moderna are extremely effective at actually stopping transmission. Actualmente estamos mirando que Pfizer y Moderna son muy efectivas en parar el contagio. And so if 35 out of the 36 individuals are vaccinated, así que si 35 de los 36 personas están vacunadas, that would be enough to interrupt transmission and not have it pass between the group. Eso sería suficiente para hacer una interrupción en el contagio y que no hubiera un contagio grupal. A lot of times when we think about vaccination, we talk about herd immunity. Cuando hablamos de vacunación, hablamos de la mayoría que esté vacunada. So if you have 96% coverage, that is very, very good. Así que si tenemos, cuando hablamos de control en grupo, cuando pensamos en 96%, esa es una buena protección. Hola, soy Janet, yo soy voluntaria de Café y bueno, quizás un poco colindante a la respuesta que acaba de darnos. Cuando hacemos nosotros el voluntariado respecto a quienes se quieren vacunar, la mayoría de las personas que trabajan en el área de agricultura son varones. Entonces sabemos por cultura que el género varón tiene un poco de miedo, ¿no?, a los pinchazos. Entonces todo el mundo pregunta cuándo llega Johnson & Johnson. Entonces de 35 personas o de 36 personas que se vacunan, 35 con Johnson & Johnson, ¿se podrá lograr por ejemplo, lo que se llama la inmunidad de rebaño o no? The question was, considering that amongst our workers, most of them are men, and they're afraid of the shot, being poked. She's wondering when
or this group is wondering when the vaccine Johnson & Johnson will be arriving, and she referenced the 35 people who get vaccinated and the herd immunity. So with the Johnson & Johnson, 35 vaccinated, would that be considered herd immunity? Yeah. With the 96% kind of group that's vaccinated, even with Johnson & Johnson, it provides significant amount of herd immunity to protect the workers. Sí, con un 96% de vacunados con la vacuna Johnson & Johnson, sí estaría hablando de que la gran mayoría estaría vacunada y protegida. And so, when does Johnson & Johnson arrive? And Johnson & Johnson, more doses will be arriving in April, and we're expecting the vast majority of it to be arriving in May. La vacuna empezará a llegar en abril, pero la gran mayoría de vacuna Johnson & Johnson llegará en mayo. We're also seeing that there is a bit of an interruption in terms of the supply chain from the federal government. There's a difference between what they say is going to become available and what they're forecasting for us. And so we're hoping to get more clarity from them in the next couple of weeks. También está basado en cuánta vacuna es designada en nuestra área. En veces a nivel federal hablan de unos números de cuánta vacuna va a estar disponible, pero luego pasa al estado y cuánta vacuna es asignada. Puede cambiar, varía. Entonces, en cuanto nos dicen números más exactos, pues nosotros sabremos también. Oscar Rodriguez from the Wenatchee World. Could you tell us a little bit about breakthrough cases, or how people might, there's some people that have been fully vaccinated 2 weeks later after the second shot, and somehow still get COVID. Could you tell us a little bit about that and what maybe the Department of Health is doing to look into that? ¿Puede decirnos qué se está haciendo acerca de los casos nuevos que están resultando, por ejemplo, personas que están completamente vacunadas y terminan después contagiados con COVID? ¿Qué está haciendo el centro de salud acerca de esto? So when you hear 94% efficacy or 75% efficacy, the 6% or 25% in that non-efficacy group, those are groups that are at risk of breakthrough. And as vaccine is in the population and as variants change, the breakthrough, it could lower the efficacy of these different vaccines. Right now what we're seeing with Moderna and Pfizer that CDC has been reporting, okay, thank you. Miramos que la vacuna en lo general tiene entre un 94 a un 97% de eficiencia. Entonces, con ese porcentaje de eficiencia y conforme más personas se van vacunando en la comunidad, podremos lograr una cobertura mejor de protección. And as the efficacy group, you expect to have 6 or 25 out of 100 people have breakthrough cases. But when you start to see more through our surveillance programs or people being hospitalized or other, then we know that the vaccine's efficacy is dropping. Y también estamos monitoreando el número de personas que terminan contagiados después de ser vacunados y estamos analizando estos números para asegurar que estamos capturando estos números. So this is why it's important for us to continue to get tested, especially with COVID-19 being in our populations. Es importante que sigamos haciéndonos la prueba de COVID, especialmente puesto que COVID está en nuestra área. And the Department of Health and local health jurisdictions are going to be working to do surveillance to track to see these breakthrough cases to see if the efficacy of these vaccines is dropping. Y el Departamento de Salud va a estar haciendo análisis para mirar si la eficiencia, la eficacia de la vacuna está bajando. But right now, all the indicators look really, really good. Pero ahorita la indicación se ve muy bien con respecto a la protección de la vacuna. It says here in your update today that as of March 31st, Phase Finder will no longer be required, and it says that removing Phase Finder will help reduce barriers for eligible individuals. Can you explain that? Are people getting scared by Phase Finder? En su anuncio reciente indicó que no será
requerido que las personas comprueben elegibilidad por Face Finder para reducir barreras de acceso. Es porque las personas estaban teniendo temor por causa de Face Finder. I think it has less to do with fear and more with confusion. Am I eligible? Am I not eligible? Part of the reason that Face Finder is being phased out is that it takes them about 2 weeks to update in 32 different languages. And so it's not able to keep up with the changes that are happening, with how quickly we're moving through the vaccinations. No es tanto de temor, sino de confusión, porque se tarda aproximadamente 2 semanas para actualizar el sistema de Face Finder con todos los idiomas que hay. Entonces, las personas se frustran un poco cuando tratan de verificar su elegibilidad por medio de Face Finder. And specifically with the comorbidities, it's really challenging to track each one of them or have people understand what the comorbidities are. También, especialmente cuando tienen que indicar las enfermedades preexistentes que tienen las personas y cómo registrar eso. And so we're taking away that requirement for Town Toyota Center and other areas so that people who believe that they have 2 comorbidities can come in and get a shot and they won't be turned away. Así que estamos removiendo Face Finder para que las personas que tienen 2 o más enfermedades preexistentes puedan venir. Si ellos piensan que ya califican por las enfermedades que tienen, pueden venir y recibir su vacuna. And we're still asking that individuals who do not have comorbidities or are fairly young and healthy go ahead and just wait just a little bit. Y estamos pidiendo que las personas que están saludables, no tienen enfermedades y están jóvenes y están bien de salud, que se esperen un poquito. And that way we can reduce the amount of people who are at risk of going to the hospital and or getting very, very sick if they contract COVID. Y de esta manera vamos a reducir el número de personas que terminan muy graves y enfermas en el hospital por COVID. La meta es reducir la cantidad de personas que se ponen muy graves o que van al hospital. We are a month and 2 days away from everybody 16 and older getting eligible for the vaccine, in addition to the already large influx of people coming tomorrow. What is your level of confidence that the health district will be ready for this large group of people, and what do you need to do over the next month to increase that level of confidence? Estamos a 1 mes y 1 día de entrar a otra fase donde la gran mayoría de personas calificarán para la vacuna. También que vendrán muchas personas a nuestra área a trabajar y se siente confiado o el distrito de salud está preparado o qué necesita hacer para estar preparado para este grupo grande de personas que vienen y para recibir a todas esas personas que serán elegibles para la vacuna. So right now and in a month, we're still having uncertainty in terms of our vaccine supply. Por ahorita tenemos un poco de incertidumbre acerca de la cantidad de vacuna que vamos a recibir. And so with we are still planning and in the process of hiring and bringing on additional teams. Estamos en el proceso de contratar equipos adicionales. And increasing access points for vaccine distribution. Y el punto es aumentar lugares donde las personas puedan recibir la vacuna. So it's our plan by May 1st. Nuestro plan es que para el 1 de mayo to have multiple sites open in Chelan and Douglas counties. Tener múltiples centros de vacunación en los condados Chelan y Douglas. That will be able to do higher volume. Para poder lograr una cantidad más grande. So if we do have the vaccine arriving in May, as the federal government is promising, así que si recibimos la vacuna en mayo, así como están prometiendo a nivel federal, we'll be moving through those populations much quicker. Estaremos avanzando y vacunando a la población más rápido. The CDC released a press release yesterday mentioning that first dose vaccinations have around maybe 80% effectiveness. Is there any consideration from the state or maybe from the local health department about maybe changing the strategy so as to maybe focus on first doses rather than guaranteeing that everyone that does get a first dose gets a second dose as well?
El CDC publicó ayer un anuncio que hablaba acerca de que la primera dosis es el 80% efectiva. ¿No tendría sentido que el enfoque fuera más grande en la primera dosis? One of the things that we've seen with the longer-term studies for Pfizer and Moderna specifically, the two-dose vaccines, Algo que hemos visto, un patrón de la vacuna Pfizer y Moderna, is that you have that 80% effective protection until you get that second dose. que hay un 80% de eficacia hasta que se llega al punto de la segunda dosis. But if you don't get that second injection within the time period, that 6-week time period, Pero si no se recibe la segunda dosis dentro de esa ventana de 6 semanas, that 80% protection drops significantly. el 80% de eficiencia de la vacuna baja drásticamente. So it's really essential that we continue with the two-dose strategy. Así que es muy importante que continuemos con la estrategia de aplicar 2 vacunas. That way we don't see 6, 12, or 18 weeks from now a huge spike in cases of people who got a single dose. Y de esta manera no vamos a mirar que hay un aumento grande de casos en unas, how many weeks? 6, 12, 18. 6, 8 o 12 semanas más para adelante. So, una de las preguntas que hacemos todos los latinos es, esta vacuna se hizo en un año. Muchos de los latinos tienen miedo a ponerse la vacuna porque se hizo tan rápida. Ustedes van a tener las vacunas, los lugares para ponerse las vacunas y la promoción para vacunarse. Pero si el latino todavía tiene miedo para ponérsela, ¿cómo vamos a transmitirle que tenga confianza y que sienta seguridad al ponerse su vacuna? ¿Qué es lo que va a hacer el Departamento de Salud? So in the Hispanic community, there's a lot of hesitancy because the vaccine was put together or built like in a year, and there's hesitancy in not trusting. They're not trusting the vaccine. So we're going to have places for people to be vaccinated. We're going to have the vaccine, but if there continues to be hesitancy, what is the health department going to do to address that? We are working very closely with some of our health equity partners. Estamos trabajando muy de cerca con algunos compañeros de equidad. And we're preparing to do another CASPR study. Nos estamos preparando para hacer otro análisis de CASPR. In order to research and understand people's ideas around the vaccine hesitancy, the different reasons why they don't want to get the vaccine. Y esto se va a hacer para poder comprender las razones por las cuales las personas tienen preocupación o pendiente acerca de la vacuna. And we'll be adjusting our messaging to make sure we address those fears and do more education and outreach within the community. Y ajustaremos nuestros mensajes para aclarar las dudas y los temores de las personas. Entonces publicaremos material apropiado. And while Moderna and Pfizer are new technologies and they were rapidly developed this last year, Sí, puesto que la vacuna Pfizer y Moderna fueron producidas rápidamente y fueron puestas rápidamente al público. the mRNA mechanism which they use allows for that speed and is very effective and has been proven to be very safe. Lo que usaron, el químico que usaron para crear la vacuna, los ingredientes de la vacuna han comprobado ser efectivos y no dañinos. And the risk of getting COVID-19 and becoming very sick versus fear of a vaccine that's been shown to be safe and effective, we want to make sure that people understand what the difference is and how they can protect themselves. Y el balance de no tomar la vacuna por temor
y esperarse y posiblemente obtener, terminar con COVID-19 y la gravedad de la enfermedad, debemos de balancear una cosa y la otra y buscar la forma más efectiva para la salud. And as well, the Johnson & Johnson is an older technology. La vacuna de Johnson & Johnson es tecnología más anterior, más antigua. And it's also incredibly safe and effective. Y también es muy efectiva, eficiente. So we'll be putting out more messaging in the future related to those to educate the population on these different types of vaccines. Y publicaremos información acerca de estas vacunas, acerca de qué eficientes y efectivas son. So we have a question from Facebook. It's an inquiry on extra doses at the vaccine site, and is it true that local pharmacies are giving away vaccines? Esta pregunta está acerca de la vacuna que sobra al final del día, y también quieren saber si es cierto que las farmacias están aplicando vacunas. So starting tomorrow, we're expecting a much larger uptick in vaccine uptake as we move into the next phase. Empezando mañana esperamos tener más gente que venga a ponerse la vacuna porque se abre una fase más. And we're also doing booster shots from the last 3 weeks of primary doses. Y estamos aplicando segundas dosis para las personas que les toca su segunda dosis. Local pharmacies that are receiving federal allocation are giving out vaccine. Las farmacias locales que recibieron vacuna federalmente están aplicando vacunas. And those include Costco, Safeway, and Albertsons, and I believe Walgreens. Y estas farmacias incluyen Costco, Safeway, Walgreens y Albertsons. And so we recommend that people can go to the pharmacies or they come to the Town Toyota Center if they qualify for the current phase, that they do so as soon as they can. Así que animamos a las personas que califican para la vacuna que vengan aquí al Town Toyota Center, o si califican para la vacuna también pueden ir a una de las farmacias. And they can still register through PrepMod for the Town Toyota Center, and call ahead to the pharmacies to see if they have vaccine available. Y para recibir su vacuna pueden registrarse por medio de PrepMod para el centro de vacunación aquí en Town Toyota Center, y para las farmacias puede llamar a la farmacia y para que le hagan una cita. Hay un mito, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer respecto a que mucha gente cree que la vacuna tiene un efecto de infertilidad? There's a myth going around that it has to do with the vaccine causing infertility. So currently the only way that the vaccine could cause infertility would be actually through the COVID-19 disease itself. Actualmente, la única forma de que algo pudiera causar infertilidad había de ser por el virus de COVID-19 mismo, el mismo virus. And there has been no evidence that has occurred. Y no hay evidencia de que eso haya sucedido. Now there are hypotheses and theories that affect it, but that's only for very severe COVID, where people are in ICUs and very, very sick. Hay creencias de que eso posiblemente ha sucedido, pero es en casos de personas que contrajeron COVID-19, estuvieron en cuidado intensivo en el hospital, muy, muy graves. But that is a tertiary effect, or a third part of being sick. So if you want to prevent getting very, very sick, you get the vaccine. And the vaccine does not affect fertility in any way. Entonces, esta teoría era de que si las personas posiblemente contraen o terminan afectadas con fertilidad es porque estuvieron muy graves en cuidado intensivo en el hospital con COVID.
Y una forma de evitar eso es poniendo la vacuna de contra el COVID-19. But COVID-19 nor the vaccines have any effect on reproductive organs. There's been no evidence that they do. Pero no hay evidencia de que COVID-19 afecte el sistema reproductivo, ni el COVID ni la vacuna. Una última pregunta, y esta pregunta se está haciendo mucha gente la pregunta porque viene mucha gente de México o Guatemala o Honduras. There's a lot of people coming from other countries, from Mexico, Honduras. Y ellos llegan a nuestra ciudad de Wenatchee. And they come to our city, to Wenatchee. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ellos estén vacunados? ¿Qué es lo que muchos llegan con sus documentos bien, pero muchos vienen sin sus documentos? Y los que vienen sin sus documentos bien para estar en este país tienen miedo de vacunarse porque les van a preguntar su estatus migratorio. And so there's a lot of people that are coming to our country, and some of them are coming in legally, others are not coming in legally, and some of them are afraid that if they get the COVID vaccine, we're going to ask for their legal status. How are we planning on vaccinating all these folks? Currently, if they are working within the area, they're eligible to be vaccinated here. Actualmente, si están trabajando en el área, son elegibles para vacunarse. And the Department of Health has been taking a strategy of the honor system in terms of people coming in and getting vaccinated. And so we do not ask for legal resident status and or any of those other issues. Cuando alguien viene a recibir la vacuna, no se le está pidiendo documentación de estatus migratorio. The only identification that might be asked is to clarify for your first and second dose to make sure that you're the right person receiving the right type of dose. Lo único que sí se está pidiendo verificación es, por ejemplo, cuando la persona va a recibir su segunda dosis para aclarar que la persona correcta está recibiendo la segunda dosis. And they'll receive a card for their first dose that can serve to help with their second dose. Y cuando alguien recibe su primera dosis se le da una tarjeta de vacunación. Y esa tarjeta sirve para cuando regresan para su segunda dosis para confirmación de que pueden recibir la vacuna. And in addition, our local clinical partners are also working with different populations to provide other clinics and that kind of stuff, and they'll be providing doses as well. Estamos trabajando con nuestros compañeros médicos para proveer información y vacunas en el área. So as more vaccine becomes available throughout the spring and the summer, there'll be more opportunities for people to get it at their local care providers. Y conforme hay más vacuna disponible, las personas podrán recibir su vacuna con su clínica de atención médica o aquí en el centro. So we have another question from Facebook. Is there herd immunity in a 50% of a community being vaccinated and 50% not being vaccinated? La pregunta es acerca de la protección de inmunidad del grupo en rebaño. Si el 50% de la población está vacunada, ¿eso es considerado la gran mayoría o no es? So part of what we talk about in herd immunity is completely stopping any type of transmission. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, estamos hablando de parar completamente la transmisión. And as you get 40, 50, 60%, you have interruption, but not Cuando tenemos un 40, 50 o 60% vacunado, hay todavía interrupción. But not complete kind of breaking of the transmission piece within the population. Pero no logramos parar completamente el contagio. So our goal is to get to the 70, 75, 80%. Nuestra meta es llegar al 70, 75, 80%. Which brings down and interrupts the rate of transmission significantly. Lo cual disminuye
la cantidad de transmisión significativamente. What kind of enforcement is possible for restaurants and bars that are way over capacity or have been? ¿Qué hay acerca de medidas para enforzar restaurantes o lugares que están operando a más del 50% de capacidad? Labor and Industries is the organization that enforces COVID-19 precautions in local restaurants and businesses. Labor Industrias es la organización que está monitoreando la capacidad de o la operación en la capacidad de los restaurantes. It has to do with the safety of the workers and the people who are in those businesses. Y tiene que ver con la seguridad de los empleados y las personas que trabajan en esos negocios. They would be the ones who would be responsible for going through and evaluating those components. Ellos serían los responsables de ir y evaluar estas situaciones. The Chelan-Douglas Health District is supportive, and we do request that all of our businesses remain within phase. El Centro de Salud sí pide a los negocios, a las organizaciones locales que se mantengan bajo la guianza en la fase actual. And we work closely with the Department of Health and LNI in that work to support them in that process. Y trabajamos muy de cerca con el Estado y con Labor Industrias para hablar y atender estos asuntos. Okay. Without any other questions, I thank everyone for coming. Gracias a todos por venir. And we'll be doing probably another press conference next week to give a little bit more information and go from there.